was reminded the other day of a story that I had nearly forgotten. The tale of the god Indra and his battle against the mighty serpent, Vritra. The Vritra had taken all of the rivers of the world hostage, causing a global drought. Only by destroying the 99 fortresses of the Vritra and slaying the beast itself was Indra able to liberate the waters. The priests would call me sacrilegious, but to me, this tale has a hidden meaning. I am facing a Vritra of my own, and that monster is the great lie that I have lived until this day. The 99 fortresses are the little lies that are still burrowed into my soul. My irrational fear of corruption, my distaste for violence, and that misplaced care for the so-called innocent. Only when I destroy these inner fortresses can I unleash the greatness within me and become a ruler whose name will live on for millennia. To do so, I must look beyond our traditional enemies. Far to the northeast lies the land of Bengal. It is here, where the sacred Ganges meets the ocean, that I will achieve my greatest triumph yet. I have announced a march on the Pala Empire that rules Bengal. General Arayan has already left at the head of a large vanguard. Together, we will bring holy water from the Ganges back to Chola lands, so that the gods may bless our realm. And if I can defeat one of the greatest empires in the known world in the process, then all the better. The journey ahead of us will be long and arduous. But take heart, men. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. Sorry, Ayya. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city should be easy pickings. The Cholas are here. Lock the gates. Abandon your posts. I mean, defend the city with your lives. சரி ஐயா. Find the தாக்கு. Should we do it or we not? என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தமே என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி சரி ஐயா. இந்த கணமே ஐயா. Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our march. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். It appears that King Indraratha fled as soon as he saw our forces on the horizon. He hides in a small fortress in the mountains.
plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. I hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. But you do not hear me bragging about it. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. சரி. I hear rumors of a vast Jola force marching on my land. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire? It did not work out too well for your predecessors, if memory serves me right. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. என்ன கட்டளை? Spare us! Kill the people in the other village over there. They have more food than we do. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. Dreadful news, Emperor. The Kalinga have returned to their city and killed our garrison there. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. சரி ஐயா, இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. சரி, உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். Utkala lies before us. Its thick walls and dense forests are formidable defenses. Perhaps we can find an easier way inside. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall today. சரி ஐயா, இந்த கணமே போகிறேன். சரி. சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். ஐயா. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா.
with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே உங்கள் சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். These old trebuchets may yet have a few holes in them. அப்படியே Let us use them to crack open Utkala's defenses. சரி. இந்த கணமே போகிறேன். சித்தம். சரி. சரி ஐயா. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். The wood in these machines was rotted through. I am surprised that they survived this long. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே உங்கள் சரி ஐயா. சரி. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. அப்படியே ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. சரி. அப்படியே A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. என்ன கட்டளை?
என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. It is good to see you again, Rajendra. Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. My men and I have scouted the land thoroughly, however, so we will not have to fight blindly. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over, we will wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? அப்படியே. We are running low on provisions for our soldiers, Emperor. Might I suggest a quick romp through the countryside for a bit of pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time of year. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. ஆயுதத்தை எடு. Utkala is ours, but we cannot stay here for long. Reinforce our army and let us face the Bengali emperor in battle. சரி ஐயா. Some weeks ago, bandits stole a relic from our monastery. As our new ruler, we ask that you return it to us. இந்த கணமே போகிறேன். A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. My dynasty learned not to embark on extravagant campaigns like yours long ago, Rajendra. Now we will teach the Cholas that same lesson. Send forth the Ratas! என்ன கட்டளை? சரி, இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே.
கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் அப்படியே. என்ன கட்டளை? சரி, இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, சரி, அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். Only a barbarian would destroy such a work of beauty. With resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. இந்த கட்டளை. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். The Bala army scatters like birds frightened by a tiger's roar. Victory is ours. Despite suffering humiliation at my hands, Mahipala refuses to bend the knee. He retreats and leaves eastern Bengal open for raids. And in doing so, he saves his dynasty from annihilation. A part of me admires his staunch resistance, but that is a part of me which must die. There can be no admiration for one's enemies, no respect for those who refuse to accept their place in the world that I am creating. For now, I will leave Mahipala to pick up the pieces of his broken pride. Another, even greater predator has drawn my eye. Mandatum?